El mundo en que vivimos, este es Puerto Rico, un punto diminuto y una población numerosa en constante crecimiento. Pero Puerto Rico lucha por progresar y progresa. Cada actividad relacionada con este progreso se planifica cuidadosamente. El agricultor planifica sus siembras para obtener más y mejores frutos. Y este otro fruto, el niño puertorriqueño. Las condiciones en que ha de desenvolverse la vida de este niño han de planificarse con esmero. 1.500 líderes voluntarios sirven a Puerto Rico, llevando a campos y pueblos el mensaje salvador de la planificación de la familia. El uso de estos métodos elimina la práctica del aborto ilegal. La Asociación Pro Bienestar de la Familia repudia esta práctica. Si el médico lo recomienda y el matrimonio así lo decide, la asociación coopera con el matrimonio para hacer posible la esterilización del padre o de la madre. Entonces, cuando viene la cuestión de la inmigración, que la gente para allá no se podía ir con una familia grande, había que ya, entre menos hijos hubiera, pues, mejor era. Y todo eso, pues, ayudó a la cuestión de la esterilización aquí. And now our Caribbean report. Puerto Rico, a beautiful little island with a big problem. Today, April 30th, 1945, Chief of the U.S. Tariff Commission, Mr. Dorfman, has suggested the migration of 1 million Puerto Ricans as part of a plan to reduce the population problem on the island. A whole series of catastrophic images were created about the population in Puerto Rico, which made you think it was a place teeming with people climbing like ants on each other's backs. At that time, there were about 654 people per square mile in Puerto Rico. Most of the people that left landed in Manhattan, where the population density was then about 90,000 per square mile. Close to 1 million Puerto Ricans, more than a third of the population, left the island for the United States between 1945 and 1964. This migration was spontaneous inasmuch as the workers decided to migrate in search of jobs, but it was also planned. A confidential report by the island's government suggested in 1955 that 60,000 should leave. Shipping people out was, in effect, official policy. So when people say that there's a surplus population someplace, you always have to ask, too many people for what? Too many people in particular with respect to how production is organized and how production is shared. Production underwent rapid transformations during the 1940s. Operation Bootstrap, as the industrialization model was called, offered U.S. corporations tax-free operations, cheap labor, and handsome profits. The new economic model demanded a change in the political situation. In 1952, the colonial status was modified to become the Commonwealth, a free associated state. Under the Commonwealth, Puerto Ricans can elect their own legislature, but the laws passed in Puerto Rico can be overturned by the United States Congress. Puerto Ricans have no representation in U.S. government, but Puerto Rican men can be drafted into the American Army. Regarded by its planners as a showcase for prosperity and democracy, the new economic model further reduced the need for workers. This increased the so-called excess population. It was known the number of jobs that Bootstrap was going to create would never be enough to occupy the people entering the labor force each year, so that from the beginning, the very earliest plans, it was very clear that a very intensive campaign promoting birth control,
sterilization, and other forms of reducing birth were going to have to be put into place. By 1953, 17%, almost 1/5 of all Puerto Rican women, had already been sterilized. Yo me enteré porque veía a las mujeres que estaban con maletas. Entonces yo venía al hospital todos los días a ponerme inyecciones. Entonces pregunté que para qué eran esas mujeres con maletas, que se iban a dar a luz. Entonces me decían que no iban a dar a luz, que era operarse. Entonces me dirigí al cuarto donde ellas iban a operarse, que también me botaron de allí y me sacaron, que no fuera novelera. Pero entonces averigüé bien. Y yo dije, a mí, ¿me podrán operar? La muchacha, la enfermera me dijo, bueno, puedes, si hablas con el alcalde. Vete seguida, ya habla con él. Y yo dije, pues espérate, cuando salía a las 10 de ahí, fui y hablé con el alcalde. Hablé como viernes, pasó sábado y domingo, y lunes hablé, me mandaron ahí, y martes fue la operación. Gracias a Dios, el programa de esterilización femenina dio magníficos resultados y la prueba la tuvimos en el censo decenal de 1970, cuando notamos que la población local no aumentó. Un éxito favorable del programa de esterilización femenina aquí en Barcelona fue el cierre de numerosas escuelas en el barrio Boca, en el barrio Palenque, en Quebrada, en Las Tosas y en el sector Puerto Blanco, porque ya no había niños para los primeros grados. January 24, 1958, the New York Times reported today that Puerto Rico's birth rate is decreasing as a result of the continuing heavy rate of female sterilizations and the migration of young people to the mainland. The rate of sterilization ranges from 10% to 42%. 42% of the women working in one factory outside San Juan were found to have been sterilized. El programa de esterilización de las damas les favoreció en el sentido de que a los años pudieron dejar sus hogares e ir a trabajar a las industrias. Ustedes notarán muchos hombres y pocas mujeres. Eso es indicativo de que la mujer está en la fábrica y los hombres están en otras actividades que han terminado sus trabajos temprano en la tarde y en la mañana y están en tertulia en la calle. El progreso de Barcelona se nota a medida que vamos caminando, tanto en las ruralías como en la zona urbana. Llegamos a Peite, la fábrica Peite es numerosa, la mujer trabajando. Las madres no tienen que estar preocupadas hoy porque se ha limitado la prole en el matrimonio, se ha limitado a 3. Ese es el esfuerzo grande que tuve como alcalde de este municipio durante 20 largos años. The Barceloneta sterilization program was carried out in collaboration with the Family Planning Association of Puerto Rico, a private organization funded by Joseph Sonnen. Sonnen financed 11,000 sterilizations and used Puerto Rican women to test EMCO, a contraceptive foam he manufactured. There has not been a population explosion as yet, but it may be only a matter of time. The population explosion may lead to an explosion of a different sort. You may well find people of this country may rise in revolt against a system. Private groups are investing millions of dollars to find ways of controlling population in countries such as Puerto Rico and India. In 1956,
contraceptive pills 20 times as strong as the ones used today were first tested among Puerto Rican women who lived in government housing projects. Fue por el año 55. Vino una enfermera a mi casa. Tenía un programa de, creo que era planificación familiar o algo así. Iba por los distintos apartamentos, enseñándonos ese tratamiento que había nuevo para evitar los hijos. Ella pues se sentó y me explicó de las pastillas, el método, cómo. ¿Qué ella le dijo? Pues que era un método bueno para evitar los hijos.